Good morning, Shubha Vijaya to all. বাজারে তো একটা সেই যে টাইম ওয়াইজ কারেকশনের কথা বলছিলাম সেটা শুরু হয়ে গেছে এবং টাইম ওয়াইজ কারেকশন চলছে। আমার ধারণায় টাইম ওয়াইজ কারেকশন ডাউতেও চলে এসছে, সুতরাং ডাউটাও কারেক্টিভ থাকবে আগামী দিনে। 17,900 তলায় ডাউ উইল বি কোয়াইট কারেক্টিভ। এখন পর্যন্ত 18,000-এর সাপোর্ট টাপোর্ট নিয়ে চলছে। সো ওইখান থেকে একটা কারেকশনের গন্ধ আসছে, সেটা বাহানা অফ ফেড rate hike and things like that. But those are bahanas. I mean, the correction had to happen, so it's happening. That may be just a pointer to say that there's a Fed rate hike, and what will happen if Fed rate hike will happen? Nothing is going to happen. Worldwide business is down. Business is down. Citigroup last 3 months results is a 10% profit down. Okay, above analyst expectation, that's okay. Wells Fargo profit down, but above analyst expectations. Chase also profit down, but above analyst expectations. So, analysts are always expecting a down, and said they're improving over that expectation. So, but the fact remains is down. So, worldwide business is down. Interest rate বাড়ালে কিছু বিরাট কিছু ফারাক পড়বে না. So, Infosys results profit is down. TCS results profit is down. সুতরাং, as I was saying that the best of these mega technology companies are over, and I still believe that's over. They will have the normal growth of 8, 9, 10% on a fixed dollar guidance, but that is not the point. I mean, those glorious growth stories are not going to be there. If the glorious growth stories are not going to be there, well, it's not going to work out. And so, whether Infosys to be bought or TCS can be bought will be a subject of debate, and every day there will be some discussion that valuation-wise is good, and someone will say, well, why should I buy it if there's no upwards movement? আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে যে এরকম যখন গড়বড় ব্যাপারটাগুলো হয় তখন এটা দিয়ে মাথা লাগি লাভটা কি, মানে দেয়ার আর লট অফ মোমেন্টাম স্টকস। ইনফ্যাক্ট আই হ্যাভ চেঞ্জ মাই ম্যাগাজিন নেম, শারদিয়া শেয়ার 2016-17 না করে আমি নতুন নাম দিয়েছি ক্যাঙ্গারুর খোঁজে 2017। মানে বেসিক্যালি আলটিমেটলি ম্যাগাজিনটা পড়ে কিছু মোমেন্টাম স্টকস নিয়ে আপনারা কাজকর্ম করলে পর ক্যাঙ্গারুর মতন লাভালাভি করতে পারে। সো আই থিঙ্ক উই শুড হাইড into those kind of investments. And there are a couple of questions. First, let me take up that question from Deepak Kumar Mohanto. I heard two words, top line and bottom line growth on TV. Okay, top line হচ্ছে sales growth and bottom line হচ্ছে profit growth. Very simple, দামটা আলাদা। আমরা যেটাকে সেলস বলি ওটাকে টপ লাইন বলে, আর যেটা প্রফিট বলি সেটাকে ওরা বটম লাইন বলে। মানে বটম লাইন হচ্ছে আলটিমেটলি কী হলো, আর টপ লাইন এই জন্য কি প্রথম লাইনে প্রফিট লস অ্যাকাউন্টে ফার্স্ট লাইন হ্যাপেন্স টু বি সেলস টার্নওভার, সুতরাং সেটা টপ লাইন। এনিওয়ে, এই দুটোর গ্রোথই শেয়ার বাজারের একটা প্রাইসকে ডিটারমিন করে। মানে দেয়ার হ্যাজ টু বি আ টপ লাইন গ্রোথ অ্যান্ড দেয়ার হ্যাজ টু বি প্রফিট লাইন গ্রোথ। প্রফিট লাইন মানে বটম লাইন গ্রোথটা যত হাই হবে তত বাজার ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়ে। আর টপ লাইন গ্রোথ ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর লার্জ কোম্পানিজ লাইক মারুতি অ্যান্ড থিংস লাইক দ্যাট। সুতরাং মারুতি কিংবা টাটা মোটরস কিংবা ওই টাইপের টিসকোর মতো কোম্পানি যদি টপ লাইন গ্রোথ না হয় তো অবভিয়াসলি প্রফিটটা একটু মিউটেড থাকবে, কারণ ওদের আরওআই কিংবা মার্জিন, not ROI, the net profit margin is much more squeezed because of competitions and other things. So for large companies, we look at top line growth seriously. Smaller companies may not have a great top line growth, but can manage a very good bottom line growth. So, like say 8K miles and stuffs like that. Choto top line growth e boro bottom line growth kore deয়. So ideal situation hoche when we have both the combination. I think Maruti is an ideal situation of both the combination as of now, as I was seeing. And I think that would have joined, I mean TVS Motors would have also joined the bandwagon, but I cannot say the same thing in terms of Infosys or TCS. In fact, the bottom line and
top line are receding, are on a negative path. Maybe higher than the last quarter, but on the overall basis, it's down. Anyway, Shoma Patro, can I buy Max Ventures at 50 and Pincon Spirit at 70 and Titagar Wagon at 100 for 3 years horizon? Yeah, not, why not? ঠিক আছে। আমি জানি না টিটাগড় ওয়াগনসটা ঠিক আছে কিনা, বাট একটা এই সময় কিনলে, নভেম্বর ডিসেম্বরে কিনলে, একটা অক্টোবর নভেম্বর এই টাইমে কিনলে একটা জানুয়ারির মধ্যে একটা রাইজ পেয়ে যাবে টিটাগড় ওয়াগনসের ক্ষেত্রে। পিনকন স্পিরিট ঠিক আছে, আর ম্যাক্স তো ডেফিনেটলি 50 টাকায় কেনা যেতে পারে। ম্যাক্স নিয়ে আমার অনেক লেখা আছে এবারে নতুন ম্যাগাজিনে। আই থিঙ্ক দ্য ম্যাগাজিন শুড কাম আউট সামওয়্যার অ্যারাউন্ড 15th of November. I'm in the last stage. 3/4 of it has already been composed. I'm yet to give them. I think by next Tuesday I'll be able to give the last portion, or maybe the whole thing. So এটা করতে করতে অক্টোবরের এন্ডের মধ্যে কমপ্লিট হয়ে যাবে প্রিন্টিং, মানে এইসব। সো ম্যাক্স 15 নভেম্বরের মধ্যে বেরিয়ে যাচ্ছে। I might choose to publish the magazine on 13th November, the conference I'm having at Hotel Park Plaza. It's a 5-star hotel in our South Calcutta, Godihat. And I'm doing it because it belongs to my friend, so he requested me, and so I thought I'll do it over there. Devaprashad Banerjee, KCL at current level at 65, yeah, no problem. Mannapuram Finance, yes, no problem. Yeah, they have run up, so what? They will still run up. I mean, subject to routine correction. I just got it at 60 rupees on the day of the surgical strike, and I could sell it within 2 days at 67. So all those kind of things has to be there, because it's a 20% return, roughly, not 20%, 15% return on roughly 2-3 days time. So I'll obviously try to book the profits. Eklavya Malhotra, what would be your advice on SBI for a longer horizon? About 1.5 years. Yeah, but then what kind of growth are we expecting? 250 will become 350, that's all about it. But if you are happy with that kind of return, fair enough, go ahead and buy. And if you are not happy with that kind of return, I don't think there's no point in looking at it. You want to buy a RBL bank. If you want to buy a bank, you buy a IDFC bank. Why SBI? I don't see anything highly technology level. And NPA concerns will still be there. So SBI has all that. But see, about a 1.5 years time horizon, 250 should become 350. But I'm not very happy with that kind of price rise. Coming back to markets, it's like this, that we are in midst of a correction. We will continue to do a bit of correction. And it's a time-wise correction, so it looks very difficult to gauge exactly what will correct the most and things like that. But anyway, there are some in futures, I see there are some 60-70 rupees correction in a lot of many stocks without really being able to understand that that kind of correction is going to happen. So I think that is a reasonable correction. So they will be here, moving around halfway here, halfway there. But all the stocks merits attention in terms of being able to trade good. We have a lower inflation at this point of time, so that makes a case for a lowering of interest rates further, maybe in December policy, while the Fed will raise the December rates. So you have a mix of জগা খিচুড়ি যাকে বলে, একদম একদিক দিয়ে এটা হবে ওটা হবে, সেটা কোনো কথা না। কথা হচ্ছে যে মিড ক্যাপ ভালো পারফর্ম করছে। নীলকমল প্লাস্টিক অনেকদিন ধরে 1200 টাকা পড়েছিল, 1200 বোর করে দিয়েছিল, তারপরে গতকাল 1600 টাকা বন্ধ করেছে। আর একটা হাই আছে 1631 অল টাইম হাই, আমি জানি না সেটা ক্রস করবে কিনা সোমবার। সো মিড ক্যাপের স্টোরি চলছে, অ্যাডভান্স এনজাইমের স্টোরি চলছে, ছোটো ছোটো মিড ক্যাপসে বেশ সুন্দর নিচে থেকে ওপরে যায়, ওপর থেকে নিচে আসে। So it's working well with the mid cap, and that means people have got an interest in the stock, and thereby I don't think why should you look at Nifty and all that. Strategy wise, any rise Nifty call has to be sold, put has to be bought. Keep put for the night always,
Maybe next day you will not get the results out of the put. Within 2 3 days you will get the results out of the put. So try to buy in the money puts, or you try to buy out more or less. Not deep out of the money, but more or less out of the money calls you can write and make money, because close days we are going towards 18th of October, and thereby the call premiums are going to vanish shortly. If I am assuming that the Nifty is going to trade within range, I don't see any reason why Nifty should be trading above 87,202-50. That will be the limit. We are at 8608 times. So 872050 might be the upper limit at this point of time. I don't see dramatic recovery in the market for very reasons, that there is a kind of a depression from the global market in terms of China's PMI and in terms of Dow, with a possibility of a rate hike, and then Brexit coming up every time in the news in terms of what could be the consequence of Brexit. You have a border-oriented tension. So the market will always try to find out what's happening, the Indo-Pak relationship. Things look steady, but I think next week we have to be careful. One day you'll find all of a sudden there's a big fall for without rhyme or reason, or with reason. Both can be equally applicable. So it makes strategy-wise good to be with puts if you are in an index option kind of a trader. আর যারা ক্যাশে আছে তারা ঠিক ঠিক সময় একটা মহানগর ক্যাশ কিংবা একটা আরবিএল ব্যাংক, রত্নাকর ব্যাংক, কিংবা একটা অ্যাডভান্স এনজাইম, কিংবা একটা ডিশম্যান ফার্মা, কিংবা একটা বায়োকন, এরকম টাইপের শেয়ার টুকটাক পড়লে পর টাক করে কিনলে পর ওপরে উল্টে যাবে। I'll be very careful for the next week, very simple as that. Because if there is a rise, I'll be very careful. Well, if there is a depression, then there's nothing to do except trade on the direction of the depression, in terms of direction of the market making a lower kind of thing. Now, I would presume যে 8,530-50টা এখন পর্যন্ত মেনটেন করেছে in terms of double bottom support, but has not been able to bounce back like a dead cat bounce. So that makes it a case for the breaking of 853050 zone, which basically means that it can open up for 8,200 if that has to happen. Otherwise, ওপরের দিকে 8,700-720 ম্যাক্স ওর উপর যাবে বলে মনে হয় না, আর গেলেও কিছু এসে যায় না, প্রেশার আসবে বাজারে। সুতরাং সেই দিক থেকে ওই লেভেলটাকে নিয়ে বেঁচে খেললেও পারা যায়। সুতরাং যদি আমার ইনভেস্টমেন্টস থাকে ইনটু টার্মস অফ মিড ক্যাপ মার্কেটস অ্যান্ড অল দ্যাট, সেগুলোকে একটু কেয়ারফুলি রিট্রেসমেন্টসগুলোকে নিয়ে কেনাটা উচিত। But I just rattled off certain names. It's not that these are specific things. And I think overall there are issues regarding pharma as an index. I mean, there's a kind of a break of 200 DM in the pharma index. So pharma selectively will still perform, but overall should not perform. And auto index is good in terms of still managing well, and Tata Motors and Maruti and TVS Motors be in particular. You have a Force Motors from Bombay Stock Exchange. Since I don't dabble in Bombay Stock Exchange, so in spite of the fact that Force Motors was so favorite of mine, but then that price was 500-600 rupees. Now it's more than I think 4,000 bucks. So I would not like to go into that, but definitely auto ancillary and auto stocks looks a good hiding place. And but technology I will not buy. If it goes up, I'll sell, like the Infosys and TCS. I will not buy here. I'll try to buy further lower. So overall, sectorial wise, there's a mixed kind of a situation, which has led to the negative bias in the Nifty and the Bank Nifty. So, well, Bank Nifty can be a short, and Nifty can be a short. If you get upward movements, please short, because I think with the right stop, it can work out. Now, let's say for Bank Nifty, 19,250 could be a good place to short, or rather, that can be taken as a bounce back, it's a resistance area. Not that it might for one night become 350 and all that, but the question is that when it goes up, when there are reverse rallies, they will become a good candidate for shorting.
This is a strategical discussion, I think. Buying time is still there, will come, and we will buy. We will like to see some kind of results coming up. How the banking are doing well? What are the NPA kind of situation? Industrial bank suggests that the private sector banks are better off, but PSU banks will have to find out what exactly is better off. Cement still is quite good. Cement stocks will be good. I would like to look at Kakatia, Heidelberg, JK Lakshmi, Dalmia Bharat, India Cements. I like to look at all the cement stocks and try to buy as many times. It has dips. Okay, for today, this is the strategy. We'll work it out next week. Thank you very much.